Okay, so my screen recording is on, and I'm just trying to help you with as I have missed the morning's class. So আমি একটুখানি সহজ করে আজকে সকালে যেটা আমি ক্লাস নেব ভেবেছিলাম সেটা আমি এখন একটুখানি বলে দিচ্ছি। আমি আর ক্লাস অ্যানাউন্স আবার একটা করে ক্লাস বললাম না, তার কারণ I know it is not a right time to call all of you for a class, but the whole day I was really down. I was really having severe headache, and now I am feeling slightly okay. So I thought যে why not যে আমি একটুখানি পড়ে মানে এই জিনিসটাকে ওদের কাছে একটু ক্লিয়ারলি করে। It is actually a very simple topic, and I think that all of you have already you have learned about it. সো আজকে আমরা যেটা পড়বো বলে ঠিক করেছিলাম, আই হ্যাভ অলরেডি আপলোডেড ইন ইউর ক্লাসরুম। ইট ইজ দ্য ডিফারেন্ট প্যাটার্নস অফ এভলিউশন। এইটা বলতে আমাদের সিলেবাসে খুব ক্লিয়ারলি তিনটে ওয়ার্ড লেখা আছে, দ্যাট ইজ দ্য কনভার্জেন্ট, ডাইভার্জেন্ট অ্যান্ড প্যারালাল এভলিউশন। অ্যান্ড এইটুকুনি লিখে আর কিছু লেখা নেই। বাট এই তিনটে জিনিস আমাদের যখন জানতে হবে তখন অফকোর্স আমাদের এভলিউশন সম্পর্কে একটু জানতে হবে। বাট আমাদের এই সেমেস্টারে এভলিউশন নেই, তো আমি খুব সহজ খুব অল্পের ওপর দিয়ে বলবো যাতে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয়। তো এভলিউশনকে কিন্তু আমরা we can't classify. Evolution ওরমভাবে classification হয় না। But when we are talking about how evolution happens, then খুব সহজভাবে বলতে গেলে যে একটা পেরেন্ট থেকে অফস্প্রিং যখন ফর্ম হয় তখন আমরা দেখি যে অফস্প্রিংয়ের মধ্যে কিন্তু মডিফিকেশনস হয়। এই যে চেঞ্জটা, এই চেঞ্জটাকেই মানে একটা অর্গানিজম ইভলভ করছে বা একটা স্পিসিস ইভলভ করছে, এটাকেই আমরা এভলিউশন বলছি খুব সহজ ভাষায়। We have also seen that the organisms or the species which were present in the early ages and which are not present now in our earth, and which are being extinct, and we know that now new species have been evolved মানে and it is not a very খুব অল্প সময়ের মধ্যে হয় এটা নয়, it takes a very very long time. So evolution is a very lengthy process, and of course it is a remarkable study. And as we all know about যে we know the father of evolution, আমরা সবাই চার্লস ডারউইনের কথা শুনেছি। In the next semester we will talk more about him and we will talk more about the evolution. But for now, for the semester, for the examination, I think we will go in detail, and we will mainly talk about the different types of evolution বা এভলিউশনকে যদি আমরা দেখি কী কী রকম, মেইনলি কী কী ভাবে এভলিউশন হচ্ছে, তাহলে সেই যে তিনটে জিনিস যেটা আমাদের সিলেবাসে লেখা আছে, যে তিনটে টাইপ বা তিনটে প্যাটার্ন আমরা দেখছি, সেগুলো আমরা মেনলি আজকে শিখবো। ওকে, সো এখানে আমরা জাস্ট তিনটে জিনিস আমি জাস্ট বলবো যে ইন এসেন্স এখানে যখন আমরা এভলিউশন সম্পর্কে পড়ছি তখন আমাদের দুটো প্রেডিকশন মাথায় রাখতে হবে। নাম্বার ওয়ান, যে আমরা we have to always, we need to keep in our head that the species change through টাইম। সময়ের সাথে সাথে স্পিসিস চেঞ্জ হয়, স্পিসিস আর নট কনস্ট্যান্ট। ওকে, মানে আজ থেকে 100 বছর আগে যে স্পিসিস ছিল সেই স্পিসিস হয়তো এখন নেই, বা আজ থেকে 100 কেন, আজ থেকে 5,000 ইয়ার্স আগে বা জবে 4.5 বিলিয়ন ইয়ার্স আগো যখন আর্থ ফর্ম হয়েছিল তখন যে স্পিসিসগুলো ছিল তখন নেই। তো স্পিসিস চেঞ্জ ওভার, সময়ের সাথে সাথে চেঞ্জ হয়। অ্যান্ড নাম্বার টু, দ্যাট all the species, they are related to each other and they have a common ancestry, মানে একটা কমন অর্গানিজম থেকে এদের কিন্তু এরা কিন্তু ফর্ম হয়েছে বা এরা কিন্তু ইভলভ হয়েছে। এবং এই দুটো কনসেপ্ট যদি আমরা মাথায় রাখি তাহলে আমাদের এই তিনটে কনসেপ্ট অফ এভলিউশন পড়তে কোনো অসুবিধা হবে না। সো টু স্টার্ট উইথ উই উইল টক অ্যাবাউট দ্য কনভার্জেন্ট এভলিউশন। আমি একটু প্রথমে ক্লাস নোটে তিনটে ছোটো জিনিস লিখছি। সো লেটস টক অ্যাবাউট when we are talking about convergent evolution, always think about converge মানে যখন ডিফারেন্ট
ধরনের স্পিসিস একটা রকম মরফে কনভার্জ করছে, দেন মানে when different ancestry থেকে it is converging and it is showing some similar morphology or some similar feature, but they are not ancestrally related with each other. Say for example, if this is species 1, if it is 2, if it is 3, if it is 4, 5, 6 and 7, they are not related with each other, they are totally unrelated with each other, and they are finally converging into a particular form, jeta, which is making them looking similar or making them doing some similar functions. Okay, that is all about convergent evolution. Okay, এটা যখন আমরা পড়বো তার সাথে সাথে আমাদের স্লাইডে যেটা লেখা আছে সেটা আমরা একটু দেখি, আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। তো when we are talking about, I'm just zooming in, when we are talking about the convergent evolution, so the convergent evolution is the independent evolution. So each and every evolution is mostly independent of each other. So it is independent evolution of similar features in species of different periods of epochs. Time এদের আলাদা আলাদা, but they are independently evolving. তারা আলাদা আলাদাভাবে ইভলভ করছে সিমিলার ফিচার এবং ডিফারেন্ট সময়ের স্কেলে, ডিফারেন্ট টাইম স্কেলে, জিওলজিক্যাল টাইম স্কেলে ওরা আছে এবং দে আর এমার্জিং অ্যান্ড দে আর evolving similar features. Okay, so when we are talking about convergent evolution, which creates the analogous structure that have similar form or function but they were not present in the last common ancestor of those group. Okay, so when we are talking about the cladistic, মানে clad তোমরা শুনেছো SMM এর ক্লাসে মেবি, when we are talking about the cladistic term এ যদি আমরা এটাকে explain করি, then it is known as the homoplasty. So the recurrent evolution of flight is a classic example, as the flying insects and all the organisms which can fly, for example birds can fly, some mammals can fly, they all have evolved independently of each other. They are not related with each other, but they are having some similarity, they are having some kind of extension, some kind of wing-like structure which is helping them to do a similar function which is flying. Okay, so এখানে আমরা একটা অন্যরকম এক্সাম্পল দেখব। জেনারেলি এই ধরনের এভলিউশনের ক্ষেত্রে প্লান্ট এক্সাম্পল দেখাই যায় না, সো আমরা একটু প্লান্টের এক্সাম্পল দেখব। এখানে দুটো সাকুলেন্ট প্লান্টের এক্সাম্পল রয়েছে। দে বিলং টু দুটো আলাদা আলাদা জেনাসে এরা রয়েছে। ওয়ান ইজ ইন দ্য ইউফোরবিয়া genus and other is the astrophytum, and they are only distantly related with each other, so they are not very closely related to each other, but these species, if you can see, they look very similar, so they have converged into a similar body form, right? So this is a classic example of the convergent evolution. So two distinctly related species, they are not closely related species, but they are converging to a similar structure, or they are converging to a structure which will help them to do a similar function. Okay, this is all about the convergent evolution. Let's more talk about the convergent evolution. There is one term which is also related with the convergent evolution, which is called the analogous organs, which I think you all know about this. Convergent evolution arises when an adaptation has arisen independently
ওকে, বারবার এই কথাটা কিন্তু বলা হচ্ছে যে ইট ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাডাপ্টেশন, independent evolution, creating the analogous structures such as the wings of birds and insects. Analogous organs, analogous মানে they don't look same, মানে if you just think about একটা মশার যে উইংটা সেটা আর একটা বার্ডের যে উইংটা সেটা একেবারেই একরকম দেখতে না, কিন্তু they are having the similar functions, right? So they are, both are them helping those organisms to fly. So analogous organs are the opposite of the homologous organs, those that look same, okay, which have the similar structures but they have different functions. An example of the analogous trait, এখানে আমরা analogous trait এর কথা বলবো কারণ এই পার্টিকুলার type of evolution টা analogous organs বা analogous traits দিচ্ছে, which would be the wings of the insects or the wings of the birds, bats এদের ক্ষেত্রে, and they are basically evolved independently of each other from different lineages. As we know, insect is invertebrate, bird আমরা জানি they are vertebrate, but vertebrateর মধ্যে আমরা জানি those are avian species, আর ব্যাটস আমরা জানি দে আর ভার্টিব্রেট অ্যান্ড দে আর ম্যামালস। তো এরা সবাই কিন্তু অ্যানসেস্ট্রালি আলাদা, যেটা আমি লিখছিলাম স্পিসিস 1 2 3 4 টোটালি আলাদা, বাট দে হ্যাভ converged to similar forms and which is helping them to do the similar functions. So all of the wings of the insects, the wings of the birds and the bats, they are helping them to fly. Okay, this is the picture. This is the wing of an insect, this is the bird এর wing, আর এটা হলো এর wing. এখানে একটা জিনিস লেখা আছে, এই জিনিসটা কতটা প্রয়োজন I don't know, but I have written this because এটার সাথে একটু related. I think all of you have already know about mimicry. মিমিক্রি ওয়ার্ডটা তোমরা শুনেছো, যে একটা অর্গানিজম আর একটা অর্গানিজমকে মিমিক করছে। মিমিক করছে কিসের জন্য? তার কোনো সুবিধার জন্যই নিশ্চয়ই। ধরো সাপোজ একটা অর্গানিজম, ধরো একটা বাটারফ্লাই, তার মধ্যে মানে তাকে খেলে, তার যে প্রেডেটর খাবে সে আর সারভাইভ করবে না, তার মানে সে বাটারফ্লাইটার মধ্যে কোনো না কোনো পয়জনাস এলিমেন্ট আছে, ঠিক আছে? তো ওয়ান্স একটা প্রেডেটর সেই বাটারফ্লাইটাকে ফিড করলো, that predator will die, either it will die or it will have some kind of problem, and problem or the disease or the not surviving, this will help the predator or the other organisms of that predator, other individuals of that predator, to remember that this particular organism is having some poison in it, so we cannot prey on it, right? আমরা ওটাকে খাবো না, কারণ ওটা খেলে we might have some problem. এবারে কি হবে, প্রিডেটররা ওই অর্গানিজমটাকে চিনবে কি করে? ওরা ওই বাটারফ্লাইটাকে কীরকম দেখতে, তার গায়ে কীরকম দাগ আছে, কীরকম ভেনেশনস আছে, কীরকম রং আছে, সেগুলো দেখে চিনবে, রাইট? তো এবার ভাবো, কোনো অন্য একটা বাটারফ্লাই যে অ্যাকচুয়ালি পয়জনাস নয়, যাকে খেলে অ্যাকচুয়ালি প্রেডেটরের কিছু হবে না, বাট সেই বাটারফ্লাইটা যে বাটারফ্লাইটা অ্যাকচুয়ালি ভেনামাস, তাকে যখন তাকে যখন মিমিক করছে, তখন বোথ অফ দেম আর লুকিং সিমিলার। তো যে প্রিডেটর খেতে আসছে, নাও দে কান্ট ক্লিয়ারলি ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন দোজ টু, অ্যান্ড ইন অর্ডার ওরা যদি অ্যাকচুয়ালি যে পয়জনাস, মানে যাকে খেয়ে ওদের কোনো একজন ইন্ডিভিজুয়ালের হার্ম হয়েছিল, তাকে যদি অ্যাভয়েড করতে চায়, তাহলে ওরা খুব ন্যাচারালি সিমিলার লুকিং আর একজনকেও অ্যাভয়েড করবে, কারণ অ্যানিমাল ওয়ার্ল্ডে দে কান্ট লুক সো মাচ ক্লিয়ারলি, অ্যান্ড দিস টু
you can clearly see that these two butterfly, this is the this যাকে মিমিক করা হয় তাকে বলা হয় দ্য মডেল স্পিসিস। ঠিক আছে, এখানে এই বাটারফ্লাইটা হলো দ্য অ্যাকচুয়াল পয়জনাস স্পিসিস, দিস ইজ দ্য মডেল স্পিসিস। একে মিমিক করছে এই ফ্লাইটা, এবং দিস ইজ দ্য মিমিক স্পিসিস। এর কিন্তু কোনো পয়জনাস ফিচার নেই, কিন্তু এ যেহেতু একে মিমিক করছে, দ্য প্রিডেটর উইল অ্যাভয়েড দিস স্পিসিস অলসো। সো দিস ইজ অলসো ওয়ান অফ দ্য কি বলবো, actually we can talk about this when we are talking about the similarity in morphology, when we are talking about convergent evolution, we should also talk about this kind of mimicry. Okay, তো এখানে যে লেখাটা আছে সেটা তোমরা দেখে নিও, আমি জিনিসটা তোমাদের বুঝিয়ে দিলাম। Now we will talk about the convergent evolution in primates. প্রাইমেটসদের মধ্যেও কিন্তু কনভার্জেন্ট এভলিউশন হয়েছে। এবার উই নো যে আমরা যখন অ্যানিমালদের ক্লাসিফাই করি, প্রাইমেটরা মোটামুটি সবার ওপরের দিকে একদম সব থেকে উঁচু জায়গায় থাকে, সব থেকে মোর কমপ্লেক্স, মোর অ্যাডভান্সড, অ্যান্ড দ্য কনভার্জেন্ট এভলিউশন ইন হিউম্যানস ইনক্লুডস দ্য ব্লু আই, মানে চোখের রং ব্লু হওয়া, অ্যান্ড দ্য লাইট স্কিন। দিজ আর বেসিক্যালি অ্যান এক্সাম্পল অফ দ্য কনভার্জেন্ট এভলিউশন। হাউ? সো ওয়েন দ্য হিউম্যানস, উই নো দ্য হিউম্যানস, প্রথমে হিউম্যানের যেটা প্রোটো হিউম্যান ছিল, দে হ্যাভ evolved in some portion of Africa, and then they migrated from Africa, right? So when the humans migrated out of Africa, they moved to more northern latitudes with less intense sunlight. Okay, so it was beneficial to them to reduce their skin pigmentation. It appears certain that there was some lightening of skin color before European and East Asian lineages, when these two lineages তারা যখন ডাইভার্জ করলো। তো যখন হিউম্যান এরমভাবে ডাইভার্জ করেছিল, ওদের মেনলি দুটো গ্রুপ ভাগ হয়ে গেছিলো। একটা গ্রুপ ইউরোপিয়ান লিনিয়েজের দিকে, মানে ইউরোপের দিকে গেছিলো, দোজ বিকাম লাইট স্কিনড, অ্যান্ড আর একটা হলো ইস্ট এশিয়ান লিনিয়েজের দিকে গেছিলো, যেটার মধ্যে আমরাও পড়ছি। তো দিস টু লিনিয়েজেস এরা কিন্তু ডাইভার্জ হয়েছিল। অ্যান্ড দেয়ার আর সাম স্কিন লাইটেনিং জেনেটিক ডিফারেন্সেস that are common in both the groups. However, after the first lineage diverged and became genetically isolated, the skin of the both group lightened more, and that additional lightening was due to different genetic lineages. Now we will talk about divergent evolution. নাও জাস্ট লাইক আমরা যখন কনভার্জেন্ট এভলিউশনে দেখলাম যে অ্যারোসগুলো এক জায়গায় কনভার্জ করছে, when we are talking about divergent evolution, the thing is একটা পয়েন্ট থেকে they are diverging, মানে দে হ্যাভ, এইটাকে আমরা বলবো, সাপোজ দিস ইজ ওয়ান কমন অ্যানসেস্ট্রি। ঠিক আছে, এই অ্যানসেস্ট্রি থেকে ধরো স্পিসিস 1, 2, 3, 4, 5, 6 এরা সবাই কিন্তু এই কমন অ্যানসেস্ট্রাল স্পিসিস থেকেই ডাইভার্জ করছে। ঠিক আছে, সো দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ কল্ড দ্য ডাইভার্জিং এভলিউশন। কনভার্জেন্ট এভলিউশনের সাথে লিঙ্ক কি? অ্যানালগাস অর্গান। ডাইভার্জেন্ট এভলিউশনের সাথে লিঙ্ক হলো হোমোলোগাস অর্গানস or traits. ঠিক আছে, এইবার এই জিনিসটাকে আমরা একটুখানি দেখে নেব। ওকে,
সো এটা সম্পর্কে কি বলছে? ডাইভার্জেন্ট এভলিউশন, অর ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ দ্য ডাইভার্জেন্ট selection, আমরা জানি evolution is a kind of selection, is the accumulation of the differences between the closely related population within species. দেখো মন দিয়ে শোনো, it is the accumulation of differences between closely related populations within a species leading to the speciation. Divergent evolution is typically exhibited when two populations become separated, মানে যেটা আমরা অ্যালোপ্যাট্রিক স্পিসিয়েশনের জন্য পড়েছিলাম, when two populations become separated by some geographical barrier such as allopatric or peripatric speciation and experience different selective pressure, মানে টোটালি অন্যভাবে সেটার উপর যে ডিফারেন্ট এভলিউশনারি প্রসেসগুলো, ড্রিফট বলো, ন্যাচারাল সিলেকশন বলো, আলাদা আলাদাভাবে সেটার উপর পড়ছে, অ্যান্ড দে ফাইনালি ড্রাইভিং দেম টু adapt to their new environment. And after many years, many generations of this continual evolution and selection, this population become less able to interbreed with each other. সো এখানে একজন আমেরিকান ন্যাচারালিস্ট ইনি বলেছিলেন, হি ওয়াজ ফার্স্ট ইউজ দ্য টার্ম দিস পার্টিকুলার divergent evolution, and with its use becoming widespread in the modern evolutionary literature. And the classic example in nature are the adaptive radiation in the finches of the Galapagos Island. আমরা সবাই ফিঞ্চ পাখির কথা শুনেছি। ডারউইন মেইনলি ফিঞ্চেসের উপর কাজ করেছিলেন এবং ফিঞ্চেসের উনি যে ডিফারেন্ট মরফোলজি সেগুলো উনি স্টাডি করেছিলেন এবং সেখান থেকেই ওনার কনসেপ্ট অফ এভলিউশনটা আসে। তো Darwin has studied finches. They are clear and famous example of this kind of evolution, in which you can see that these are the different species of finches, and all of these species are not similar looking. ওদের কিন্তু বিগগুলো সব আলাদা আলাদা এবং দে all are now different species. Look, number 1 is one species, number 2 is someone, number 3 is someone, etc., etc. So they are all now কি বলবো evolved themselves in the different habitat, different food, etc., etc. And evolution or selection worked on them in different ways. So but all of these finches, they have one common ground finch ancestry. সেই কমন গ্রাউন্ড ফিঞ্চের থেকেই কিন্তু এই এত রকমের ফিঞ্চ স্পিসিসগুলো ডাইভার্জ করে ফর্ম হয়েছে, অ্যান্ড দে বিকাম রেডিয়েটস ইন্টু আ নাম্বার অফ দ্য ডিসেন্ডেন্ট স্পিসিস উইথ বোথ সিমিলার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সাম অফ দ্য ডিফারেন্ট ট্রেটস। ওকে, সো দিস ইজ আ ভেরি গুড এক্সাম্পল। এখানে আবার সেটাই লেখা আছে। One of the most famous example of the divergent evolution in case of the Darwin's finches, ডারউইন যখন এই পার্টিকুলার গ্যালাপাগোস আইল্যান্ডে ট্রাভেল করেছিলেন তখন ইনি এই ফিঞ্চের এই ডিফারেন্ট ফিচারগুলো যেমন উনি দেখেছিলেন, তারপর ওদের মধ্যে সেরকম শেয়ার্ড কমন অ্যানসেস্টারও দেখেছিলেন এবং তখন উনি বুঝেছিলেন যে এরা বেসিক্যালি একটা কমন অ্যানসেস্ট্রাল গ্রাউন্ড ফিঞ্চ স্পিসিস থেকে ডিফারেন্টভাবে ডাইভার্জ হয়েছে। ডিফারেন্ট আইল্যান্ডে আলাদা আলাদা অ্যাটমসফিয়ার, আলাদা আলাদা ক্লাইমেট, আলাদা আলাদা খাবার, সেগুলোর সাথে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার জন্য না আলাদা আলাদা সিলেক্টিভ প্রেশার, সেগুলোর জন্য দে হ্যাভ বিকাম তাদের আলাদা আলাদা রকম দেখতে হয়েছে। ডাইভার্জেন্ট এভলিউশন থেকে একটা কনসেপ্ট আছে, দ্য কনসেপ্ট অফ দ্য হোমোলোগাস অর্গান। As you all know, just say for example, in this process, the species which might be unrelated or maybe distantly related organisms, they evolve similar body form, okay, and they might have more kind of similar adaptations. Say for example, if we can just see the different structures of the four arms. See for example, সিলের ক্ষেত্রে দেখছি আমরা, বাদুড়ের ক্ষেত্রে দেখছি, বার্ডের ক্ষেত্রে উইং দেখছি, হর্সের ক্ষেত্রে তার ফোর লিম্ব দেখছি, হিউম্যানের ক্ষেত্রে তার আর্ম দেখছি, আর
টার্টলের ক্ষেত্রেও তার 4 আর্ম দেখছি। না, ইফ ইউ জাস্ট সি ইন দ্য মরফোলজি অফ দিস স্ট্রাকচার্স, they are all are having the similar bone structure. They all are having the humerus, radius ulna, etc. So but এরা কিন্তু evolutionarily, of course, মানে যদি at a glance দেখি, they are not very closely related with each other. But if you go back and think about it, this seal, bat, bird, horse, human, turtle, somewhere, somehow, all of them had a common ancestral species. এবং all of these, the 4 arms, they are basically having the similar bone structure, which is an example of the homologous organ. Homo means similar. Okay, so they are having just similar structure. But now if we think about the functions, they are doing totally different functions. Horses, they run with their 4 limb. Humans, they do different kinds of work. ব্যাটের ক্ষেত্রে দে গ্লাইড, বার্ডসের ক্ষেত্রে দে ফ্লাই, সিলের ক্ষেত্রে যে সুইম, এরকম। নাও we will talk about the parallel evolution. Just like the last 2 evolution I have drawn, when we will talk যখন species are not much related with each other and they have evolved independent of each other, একদম আলাদা আলাদা, এবং কোনোভাবেই এরা একে অপরের সাথে ডাইভার্জ বা কনভার্জ কোনোটাই করেনি, এবং দে আর নট হ্যাভিং এনি লাইন্স, মানে একটার থেকে এরকম আলাদা আলাদা হয়েছে, বা ইন বোথ ওয়েজ এটাও হওয়া সম্ভব আবার এটাও হওয়া সম্ভব, এই দুটোর একটাও হচ্ছে না। নান অফ দিস these are not happening. Whereas যদি আমরা দেখি, this is species 1, this is species 2, this is species 3, they are evolving independent of each other. So that is why this is known as parallel evolution. In any ways, দেখো evolution সবসময় independent of each otherই হয়, but এইটা নিয়ে this is having some kind of debate. এটাকে এরমভাবে বলা হয়, তার মেন রিজন হলো parallel evolution is a similar development of trait in distinct species that are not very closely related with each other, but they share a similar original trait in response to a similar evolutionary pressure, right? So say for example, when 2 species are similar in a particular trait, কোনো একটা particular trait they are similar, evolution is defined as parallel if the ancestor shared that similarity. If they did not, if the ancestor সেই particular similarity-টা তারা share করছে না, then the evolution of that particular trait in those species is defined as the convergent evolution. However, this distinction is not very much clear. So for one thing, the stated conditions are partly a matter of degree. All the organisms share more or less a recent common ancestor. In evolution, যখন আমরা evolutionary biology পড়ছি, the question of how far back to look for similar ancestor, মানে একটা অর্গানিজমের তার অ্যানসেস্টার দেখতে গেলে বা সিমিলার অ্যানসেস্টার দেখতে গেলে আমরা কতটা পিছনে যাব, কারণ একটা জায়গায় গিয়ে তো সবই একটা পয়েন্ট থেকে ফর্ম হয়েছে, রাইট? এবারে কি বলছে, হাউ সিমিলার দোজ অ্যানসেস্টার নিডস টু বি ফর ওয়ান টু কনসিডার দ্য প্যারালাল এভলিউশন have taken place and cannot always be resolved.
মানে when the ancestor, যখন তুমি কমন অ্যানসেস্টরটাকে পিছনে আসতে গিয়ে গিয়ে খুঁজছো, and you have to going a lot far, অনেকটা পিছনে তোমাকে যেতে হচ্ছে, তোমাকে সেই কমন অ্যানসেস্টরটা খুঁজতে গিয়ে হয়তো অনেক আগেই সেটা আলাদা হয়ে গিয়েছে, তো তখন আমরা অতটা পিছনে গিয়ে তার অ্যানসেস্টর দেখব না, রাদার we will consider it to be a parallel evolution if the ancestor is not, মানে যদি একটু ড্র্যাগ ডাউন করে পিছনে গেলেই আমরা একটা কমন অ্যানসেস্টর পাচ্ছি, দেন উই ক্যান ক্লিয়ারলি সি যে এখান থেকে এরা আলাদা হয়েছে। কিন্তু যদি আমরা অনেকটা পিছিয়ে কমন অ্যানসেস্টর পাচ্ছি না, দেন উই উইল কল ইট আ প্যারালাল এভলিউশন। ওকে, সো ইন butterflies, many choose similarities they found in the pattern of the wing color, both within and among families. Certain arboreal frog species, flying frog in both old world families and the new world families, they have developed the ability of gliding flight. They have enlarged hands and feet and fully webbing between all the fingers and toes, and lateral skin flaps on the arms and legs, and the reduced weight structure, which actually you have seen in your practical classes. Now we can also talk about some examples where we can actually talk about some parallel evolution in case of marsupials and placental mammals. Both marsupials and placental mammals are mammals. We know that. So a number of examples of the parallel evolution are provided by two main branches of the mammals, the placentals and the marsupials, which have followed the independent evolution pathways following the breakup of the land masses such as the Gondwana land roughly 100 million years ago. In South America, the marsupials and the placentals shares the similar kind of ecosystem before the Great American Interchange. In Australia, the marsupials prevailed, and in the Old World, the North America, the placentals won out. মানে যেটা বলছে যে অস্ট্রেলিয়া মার্সুপিয়ালসরা থেকে যায়, আর নর্থ আমেরিকা বা অন্যান্য জায়গায় যেটা হয় প্লাসেন্টাল mammals-রা থেকে যায়. However, in these localities, the mammals were small and filled only in the limited places in the ecosystem. In case of যখন আমরা marsupialদের কথা বলছি, okay, until the mass extinction of the, যতক্ষণ না ডাইনোসরদের মাস এক্সটিংশন হলো, কারণ যতদিন ডাইনোসররা ছিল ততদিন কিন্তু ম্যামলসরা এরকম ভয়ানকভাবে তাদের অ্যাডাপটিভ রেডিয়েশন হয়নি। অ্যাট দিস টাইম ম্যামলস on all the three land masses began to take on a much wider variety of forms and roles. While some forms are unique to each environment, surprisingly similar animals have often emerged in two or three of the separated continents. Examples of this include the placental saber-tooth, একটা পার্টিকুলার টুথ অফ ওদের পার্টিকুলার টাইপ অফ ওদের একটা ক্যাট হয় which is known as the saber-tooth, and also the South American marsupials saber-tooth. এই যে দুটো ক্যাট ফ্যামিলি আমরা ক্যাট স্পিসিস আমরা দেখছি, একজন কিন্তু মার্সুপিয়াল, একজন কিন্তু প্লাসেন্টাল। তাহলে কি বলবো, আমরা অরিজিনালি তাদের অ্যানসেস্টারকে কিন্তু এক করতে পারছি না, তাদের কিন্তু আলাদা করছে, একজন মার্সুপিয়াল, একজন প্লাসেন্টাল। তারা আলাদা আলাদা করে ইভলভ হয়ে নিজেদের মতো করে ইন্ডিপেন্ডেন্টে ইভলভ হচ্ছে, যেটা একে অপরের সাথে কোনোভাবে মার্চ করছে না। তাই জন্য এটাকে আমরা প্যারালাল এভলিউশনের এক্সাম্পল হিসেবে ধরছি। Okay, with this note, I hope it will help you to understand, and I hope you will actually go through it. I don't know whether it is আদৌ এটা রেকর্ড হলো কি না, নাও এবার আমার রিয়েলি ভয় করছে। Let's see. Okay, let's hope for the best.